very happy because you are my students, because I see you today. I hope that all of you are fine. Inshallah, Ramadan Kareem. Okay, now, as you know that we are we are in lesson 2 from unit 7 or topic 7. This lesson 2, is talking about the external parts of the plant or external structures of the plant. In the previous lessons or in the previous classes where we were talking about the stem of the plants. We were talking about also the cuticle, for example, the leaves, and so on. Today, inshallah, our class or our lesson is about something important, or external parts in the plant that are very important in reproduction. Which structures or which parts do flowering plants use to reproduce? reproduce يعني معناها يتكاثر. لما when plants يعني الريبرودكشن هذا بيصير مش بس بالبلانتس، الهيومنز بصير عندهم ريبرودكشن، ماشي؟ احنا البيبل بصير عندنا ريبرودكشن، الانيمالز بصير عندهم ريبرودكشن، وكمان يعني animals ولا كلهم، ماشي، سواء humans اوكي ولا plants or animals اوكي. all organisms or living things reproduce. كيف يعني؟ بصير يتكاثر، يعني مثلا بيولد بيولد او بيولد افراد جداد. يعني انت لولا الريبرودكشن، ان كان انت ما انولدت انا ما انولدت، عشان اذا without reproduction what will happen؟ يعني suppose that imagine that organisms or living things do not reproduce. What will happen? all organisms as you know will die او ما بيظل حدا عايش. reproduction is very important. Today inshallah we are going to talk about the يعني not بديش احكي بدنا نحكي عن reproduction بالبلانتس، بس بدنا نحكي عن the structures or the parts of the plants that help the plants to reproduce. Which structures do flowering plants use to reproduce؟ طبعا البلانتس flowering plants لا في كثير plants إلها flowers بسموهن flowering plants. طيب نشوف شو هي الستراكشرز، بدنا نشوف شو الستراكشرز اللي بتساعد البلانت على الريبرودكشن. اول طلع فوق شايفين هذا؟ look here, this part, this one and this one and this one and this one are called stamens. The one of them is called stamen. يعني عندنا هذول اسمهم stamens. اوكي طيب في حدا دخل على الميتنج هسه؟ اوكي ارام، مالها ارام؟ ماشي طيب again the stamen. What is a stamen? Look, the stamen is the male part of a flower that makes pollen. أيوة. Pollen is the male reproductive cell. So the male part of the flower is called stamen. وهذا اللي شايفينه هذا اسمه stamen. شايف؟ هذا stamen. This is another stamen. This is a stamen. And this is a stamen. يعني one is a stamen and more than one are called stamens. The stamen is the male part of a flower
that makes يعني here in this part the pollen grains حبوب اللقاح بتم صناعتها هون. pollen is the male reproductive cell. طيب الآن في عندنا stamen اللي هو الميل بارت، أكيد راح يكون عندنا female part. شو اسمه الفيميل بارت؟ هيو اللي هو البيستل. أيوة the flower has a female part. It's called the pistil. هذا اللي شايفينه هون اوكي اسمه pistil. وينه؟ شايفينه؟ طلعوا ها هيو. This is the pistil. This is the pistil of the plant. Okay. The pistil contains the plant's female reproductive parts. Okay. The female reproductive parts called pistil, and this pistil or this part receives the pollen. البولن اللي عملهم الستيمن، البولن اللي تم صناعتهم او انتاجهم بالبولن، البولن عفوا اللي تم صناعتهم بالستيمن بيروحوا وين؟ على البيستل. ايوه transferred يعني move from a stamen. Again, the pistil contains a plant's female reproductive parts and receives pollen transferred from the stamen. طلعوا كيف. هون انا يعني بالرسم مش كثير. هذا البيستل مثلا، الستيمن عفوا، ماشي، الستيمن، وفي عندنا هاي اللي هي اللي خلينا نحكي او خليني ارسمها كويس. هون عندنا مثلا زي هيك، شايفين؟ هاي اللي هيك اسمها ايش؟ the pistil. This is the pistil. طيب اوكي. وهون عندنا عفوا، شايفين؟ هون عندنا شيء اسمه stamen. The pistil is the female organ or the female part of the flower. The stamen هذا اللي هون هذا اسمه الميل part. طيب what happens during reproduction? The male part or the stamen، okay، هذا الستيمن شايفينه، produces a male reproductive cell called pollen. نسميها بالعربي حبوب اللقاح. طيب البولن هذول بيروحوا من الميل بارت من الستيمن لوين؟ للبستل. جويت البستل في عنا فيميل ايش؟ فيميل سيل اللي هي الايج. ماشي. طيب خلينا اشرح لكم اكثر in more details. في عنا the flower okay has male structure or male part. هذا الميل بارت اسمه stamen. طبعا the flower may has one stamen, two stamens, three, four, whatever. يعني في بيكون بالفلاور stamens أكثر من واحد. طيب the flower has male part or male organ. It's called the stamen. أيوة. What happens in the stamen? It here in the stamen the flower or the male part, the stamen produces ايش؟ reproductive okay cell or male reproductive cell. هاي الميل reproductive cell called البولن، بنسميها البولن. اوكي. طيب الفلاور كمان عندها female part.
هذا الفيميل بارت اسمه ايش؟ بيستل. اوكي، جويت البيستل بصير عندنا برضو reproductive female cell or female reproductive cell. بصير the pistil produces female reproductive cell. ايوه شايفين اسمها الايجز. طيب شو بصير during reproduction؟ during اول شيء بصير عندنا بالبلانت شيء اسمه pollination. طيب what is pollination؟ البولينيشن لما البولين move or wait جواد or transferred، يعني هاي الكلمة transferred or move، pollen transfer or move from the stamen اللي هو الميل part to the pistil اللي هي البولين. هذا بينتقل من الستيمن to the pistil from the male part to the female part. طيب شو بصير؟ inside the pistil بصير عندنا البولين هذا اللي اجى بيتحد مع الايج بيعطونا ايش؟ اللي هو النبات الجديد اللي خلينا نسميه بيبي الجديد، البيبي الجديد. طيب الان كيف هذا البولينيشن بصير؟ شو البولينيشن؟ كيف طب بنتقل البولين؟ طلعوا how does or how do the pollen، نرجع نشرح. how does the pollen here from the stamen move to the pistil؟ by wind، ممكن by wind، by pollinators. شو هم البولينيترز؟ الانسكتس زي البي، الانسكتس اللي بتجي على الزهره. مش ليش هيك كويس النحل مثلا، زي النحل، مش بس زي النحل، زي الفراش اي شيء. الان بصير هذول اسمهم pollinators. طلع شو بصير لما بيجي when the insect هون بتهدي، هون اجت الانسكت على الزهره بدها ايش؟ بدها تاكل جوعان، بدها تاكل النكتار. البولن هذا الموجود هون بيلزق stick on their legs. ايوه، وممكن هي لما تروح على زهره ثانيه بينزل على البستل او على نفس الزهره ممكن ينزل. كمان الويند كان كاري بولن، البولن عشان انه خفيف wind can carry pollen from the stamen to the pistil. طيب اذا in this listen again بدي which structures do flowering plants use to reproduce؟ اول شيء حكينا في عندنا male part، في عندنا male part اسمه stamen. the stamen هيو شايفينه، this is called the stamen. This is stamen, this is a stamen, this is a stamen, and this is stamen. As you see, this flower has 4 stamens. طبعا the number of stamens in the flower is not the same. Some flowers may have 3 stamens, some flowers may have 5, some flowers 6, some flowers 4. يعني it differs from one plant to another. Okay, so the stamen is called the male part of the flower. It makes pollen. Pollen is made by the stamen. The pollen is the male reproductive cell. The second part that is very important in reproduction in the flower or in the plant is called the pistil. This is the pistil. شايفينها زي كأنها كأس هيك أو إشي زي الجار. Okay, the pistil is the female part. The pistil contains plant's female reproductive parts and receives pollen. Pollen transferred from the stamen. Pollen that is moved or transferred from the stamen go to the pistil. Okay, وبصير بعدين بصير عندنا ايش اسمه reproduction. طيب now the reproductive parts
the reproductive parts of the flower is not only the stamen and the pistil. في عندنا كمان البيتلز. What are petals؟ هذول اللي بتشوفهم مرات بيكونوا طلع هون فيولت بنفسجي، الالوان الحلوه هاي اللي بتشوفها مرات تكون اصفر احمر whatever او مرات ابيض، هذول اسمهم بيتلز. طلع هذول بيتلز هون in this flower. هاي 1 petal 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. البيتلز attract insects. petals okay have a variety of colors. حلوين كثير، في اكثر من colors. يعني اللي بيحبوا الكلرز مرات ممكن يكونوا جرين، ممكن يكونوا وايت، ممكن يكونوا يلو، ممكن يكون ريد. هون طلع لونهم اتوقع بنفسجي. اوكي petals have a variety of colors وباترنز كمان وشيبس، لهم colors مختلفة shapes patterns and odors كمان، وريحتهم تختلف من زهرة لزهرة. that attract pollinators. شو هم البولينيترز؟ البولينيترز اللي هم animals mainly insects، يعني زي البولينيترز البي باترفلاي، وهي الانسكتس اللي بتشوفها على الفلاورز اسمهم pollinators. they help in reproduction. ليش؟ لأنه البولينيترز بينقلوا البولين from the stamen to the pistil. طيب يعني again يعني when the for example the flower as you know insects like nectar، بيحبوا النكتار اللي جوا الزهرة، فبيجوا هون بتهدي هون. اوكي لما بتهدي هون البولين الموجود بالستيمن stick to their legs. طيب لما stick their legs بتروح على زهرة ثانية، بيوقع هذا البولين بيروح على البستل وبصير عندنا pollination وبصير عندنا reproduction. كمان there is another important part. كمان البيتلز على فكرة petals have another thing another function that is very important that to protect the flower, to protect the stamen, to protect the pistil. Okay. Also the flowers have another important part called sepal. Look, this is the sepal. هيو هذا شايفينه؟ This is the sepal. طلعوا إذا صار عندنا البارتس stamen, pistil, stamen the male part, pistil the female part, the petals صار عندنا كمان sepals. هذول كمان the sepal or the sepals protects the budding flower by wrapping around it. كمان هاي بتغطي طلع protection، ممكن انها تغطي، شايفين كيف، وتحمي البيتلز وتحمي الايش الستيمن وتحمي البستل، or يعني in general it protects the flower. اذا صار عندنا 4 important parts of the flower. في عندنا 4 important parts of the flower: the stamen, the pistil. The stamen is the male organ. Its job or its function to produce the pollen. The pistil is the female organ. Okay, it produces the female cells اللي هم الإيجز. الآن 3 petals. Okay, petals come in different colors, different shapes, different odors. They attract pollinators. Okay, and they are very important also in the protection. They protect the flower. For the sepal or sepals برضو they protect the flower. So these are يعني in general these are the main external parts of the flower, the main external structures of the flower. طيب بدي منكم إن شاء الله look at the next page. في عندنا هون homework very easy. طلعوا هاي this is a flower. How do you think
I want you to solve these two questions. How do you think petals protect the internal structures of the plant? You have to solve this question. How do you think petals protect the internal structure of the plant? ايوه البيتلز اللي هم هذول. اوكي كمان the second question بدي تعملوا لي اياه. How do the numbers of male and female reproductive structures of this flower compare? يعني I want you to compare between the female parts in this flower. How many يعني the meaning of the question, how many stamens are there in this flower and how many pistil, how many male parts, how do the number of male and female reproductive structures of this flower compare. بدي تعمل لي comparison بين the number of the male parts and the female parts of this cell. طبعا ضل عندنا قبل نروح على هاي البيج. This is the last page of this lesson. As you see, this is a bee. This is a pollinator. This is an example of pollination or pollinators. This insect or this bee comes to this flower to eat nectar. As you see, this is the pollen. It is stick to its body. طيب. Now بدي أشوف إذا عندكم أسئلة. خلينا نشوف إذا عندكم أسئلة. I hope إنه the class is clear. I hope إنه فهمتوا الدرس. طيب بس بدون please without noise. بدون إزعاج. طيب خلينا نشوف نبدأ مين حاب يحكي. في 3 participants. جواد تفضل. Okay. Ustad, I don't understand. You don't understand. Okay, thank you. على فكرة أنا عملت ريكورد للحصة. All of the lesson. All of the lesson. طيب عمر. Do you have any problem? Teacher, don't take this personally, but if I'm gonna be honest, the lesson, some more parts I don't understand. طيب محمد وهادية تفضلوا احكوا. استنى عمر هسه. محمد وهادية نعسانين. أستاذ تفضل. الستامن اللي جنب الستامن اللي زي الوردة ايش اسمها؟ وينها أي وحدة؟ استنى شوي. هاي قصدك هاي مثلا؟ يس. هاي كلها شايفين؟ كلها يا هادية كلها بيستل. هاي ستيمن شايفين هاي هيك. الستيمن هاي كلها هيك كلها ستيمن. هاي ستيمن هاي ستيمن. This is the pistil, this is the petal and this is the sepal. طيب شباب. sepal all of the green thing. ايوه السبل هاي this is one sepal, this is one sepal. Okay. يلا خليني اسالكم يلا. The pollen, what is the خليني اعمل pollen? كويشنز. بدي اسال بس عبد الرحمن جردات موجود؟ عبد الرحمن جردات موجود؟ نعم أستاذ موجود. ثانك يو جردات. ثانك يو فكرتك مش موجود. اوكي يلا مين بيقول لي the first question. What is the male part of the flower called? Please raise your hands. What is the male part of the flower called? يوسف. Can I say? يوسف تفضل. Stamen. Thank you. What is the female part called? أرام يلا. Teacher, I didn't have the book because I'm not at home. طيب حسب الحصة حسب ما شفتي بشرحت شو سمينا الفيميل بارت؟ ها يلا. The female part of the flower طلعي شو اسمه؟ Pistil. Yes. Pistil. Thank you. يلا. Who can tell me what is the function of the petals? Or who can describe for me the petals? مين ما جاوبش؟ خليل أسد هكر. يلا تفضل. يلا أحمد عبيدات تفضل.
What are petals? Can you tell me what are petals? What is their function? Couples coloring. They come in different colors, in different patterns, in different shapes and colors to attract pollinators. طيب, also the petals can protect the plant. طيب, what about sepals? يلا مين يجاوب? What about sepals? مين يلا يرفع ايده؟ غير عمر، غير هادية، غير جواد، غير يلا يوسف. جواد اتفضل، يلا جاوب جواد. نعم أستاذ. What are sepals? What is their function? Who? The sepals or the sepal. The sepal Sepal, protect yes. the budding flower by wrapping around it. Yes, they protect the flower by wrapping around. يعني بهيك بسكروا زي كيف بسكروا مرات. هذول بيعملوا زي كيف لما انت تسكر، يعني بسكروا عشان يحموا الفلاور. Thank you. طيب, now let's go to the last page. معنا ظل 3 minutes. شو عندكم بعد هاي الحصة شباب؟ ولا شيء. ولا شيء. بس أنا ولا عندي شيء، بس الأستاذ علي بعث فيديو. هسه عندكم meeting مع التيشر علي. اوكي طيب. Not meeting. يلا بس فيديو. 1 minute. Teacher, اوكي wait, teacher, let me talk. Well, we Okay, did أنا- have math class, but he was kind of late, so we're gonna take it as like a 6 class. يعني- even اوكي يعني انتم الان مش عندكم ميتينج، عندكم فيديو بس تحضروا فيديو. He sent the video to us, and then that's the class. طب anyway يعني انتم راح تاخذوا حصة الرياضيات فيديو مش زوم. Not Zoom. Yeah. Not Zoom. اوكي anyway no problem. Now انا عندي حصة بعد هاي دايركتلي مع جريد 8. ضل عندنا 2 minutes. هسه بشرح بس بدي احكي لكم شغلة. ليش صار هيك؟ روتيشن. هاي يا أستاذ، هاي مرة صارت لي في اللابتوب، ما عرفتش كيف اوكي أسويها. صارت عندنا لفت مش مشكلة عادي. طب أستاذ أطلع من الPDF وأرجع فوت. بس ان شاء الله بس anyway go the last page is talking about Wait. adaptations. Teacher. ايوه Teacher. نعم. May you today send us like some paper when we finish all the school, of course. If you can, may you send us some paper that have like a puzzles, like activities, these things, if you can. مش فاهم عليك مالك. Teacher, may when the school finish? I mean, like, when? Okay. طب اوكي خلاص ماشي. get it خلاص اوكي. الان goodbye, see you tomorrow ان شاء الله. see you tomorrow. goodbye.